माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा त्रिवलधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजर्य अष्टोत्तर क्रिस्टियन ग्रेसियस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड गिरिगोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप धाम की गंगामया यमुनामया तुलसी देवी भक्ति देवी की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की तय गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षायितदेशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text 15. Rūpaṁ sa jagṛhe mātsyaṁ cākṣuṣodadhi-samplave nāvy āropya mahī-mayyām apād vaivasvatam manum.
rūpam, form, saha, he, jagṛhe, accepted, matsyam, of a fish, cākṣuṣa, udadhi, water, samplave, inundation, nāvy, on the port, āropya, keeping on, mahī, the earth, mahī-mayyām, drowned in, apād, protected, vaivasvatam, vaivasvata Manu, the father of man. Translation: when there was a complete inundation after the period of Cākṣuṣa Manu, the whole world was dipped in the water. The Lord accepted the form of a fish and protected Vaivasvata Manu, keeping him upon a port. Purport: according to Śrīpāda Śrīdhara Svāmī, the original commentator on the Bhagavatam, there is not always a devastation after the change of every Manu. And yet this inundation after the period of Cākṣuṣa Manu took place in order to show some wonders to Satyavrata. But Śrī Jīva Gosvāmī has given definite proof from the authoritative scriptures like Viṣṇu-dharmottara, Mārkaṇḍeya Purāṇa, Harivamsa, etc., that there is always a devastation after the end of each and every Manu. Śrīla Viśvanātha Cakravartī has also supported Śrīla Jīva Gosvāmī, and Śrī Cakravartī has also quoted from Bhagavatamrita about this inundation after each Manu. Apart from this, the Lord, in order to show the special favor to Satyavrata, a devotee of the Lord, in this particular period, incarnated himself. So, this verse talk about Matsya incarnation. இந்த ஸ்லோகத்தில் மத்ஸ்யாவதாரத்தை பற்றி பார்க்கிறோம். So Matsya and that before this is happening in the end of Cākṣuṣa Manu. இது சக்ஷுஷ மன்வந்தரத்தின் இறுதியில் உண்டான பிரளயம். So here the Jīva Gosvāmī, Viṣṇu-dharmottara Cakravartī, they are all says every the Manvandara, after the change of Manvandara, there is a devastation. ஜீவ கோஸ்வாமியும் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரும் ஒவ்வொரு மன்வந்தரத்தின் இறுதியிலும் ஒரு மகா பிரளயம் உண்டாகும் என்று கூறுகிறார். But Śrīdhara Svāmī says it's not always, sometime may not happen. ஆனால் ஸ்ரீதர சுவாமி இது ஒவ்வொரு மன்வந்தரத்திலும் நிகழ்வதில்லை, சில சமயங்களில் மட்டுமே நிகழ்கிறது என்று கூறுகிறார். So we have different types of destruction, like at the age of 100 years of Brahma, the whole world disappear, all the universe, everything become Prakriti and Pradhana, everything disappear. பல வகையான பேரழிவுகளை நாம் பார்க்கிறோம். உதாரணமாக பிரம்மாவின் 100 ஆண்டு காலம் நிறைவு பெற்ற பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் மொத்தமும் மறைந்து போகிறது, பிரதானம் அனைத்தும் கூட இல்லாமல் போகின்றன. And another type of destruction is when Atma get mukti, that time he will get out from this material entanglement. That is also destruction. ஆத்மா முக்தி அடையும் பொழுது இந்த பௌதிக கட்டிலிருந்து விடுபட்டு செல்கிறார், அதுவும் ஒரு பிரளயமாக அழைக்கப்படுகிறது. And lesser than that, in each day, the end of the day, there is partial destruction. That time half of the universe will become water, and remaining half will remain in this one universe. இதை தவிரவும் ஒவ்வொரு பிரம்மாவின் தினத்தின் இறுதியிலும்
ஒரு பகுதியான பிரளயம் உண்டாகிறது. அது பாதி பிரபஞ்சம் நீருக்குள்ளும் பாதி பிரபஞ்சம் நீருக்கு வெளியிலும் தோற்றமளிக்கிறது. And another type of destruction is our body. And at the end of the life, we give up this body. That is also destruction. மற்றொரு பிரளயம் நம்முடைய வாழ்நாளின் இறுதியில் நாம் இந்த சரீரத்தை துறக்கிறோம். அதுவும் ஒரு பிரளயமே. And in one day of Brahma, there are 72 Manus. Sorry. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் 14 Manus. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் 14 மனுக்கள் தோன்றுகிறார். So in each Manus end there are also destruction. ஒவ்வொரு மனுவின் ஆயுட்காலத்தின் இறுதியிலும் கூட ஒரு அழிவு பிரளயம் உண்டாகிறது. So that the Cākṣuṣa that period got over, then Vaivasvata Manu starting in that period to make this Satyavrata king, Lord made this first time. இவ்வாறு சக்ஷுஷா மனுவின் இறுதி காலத்தில் வைவஸ்வத மனுவின் ஆரம்பத்திற்கு முன்னால் ஒரு பிரளயம் உண்டாயிற்று. இது சத்தியவிரதரின் நன்மைக்காக இந்த பிரளயம் உண்டாயிற்று. So Satyavrata is a pious and religious king. சத்தியவிரதர் ஒரு பக்திமானான அரசர். So he took vow of only drinking water to please the Lord. அவர் பகவானை மகிழ்விப்பதற்காக நீரை மட்டுமே குடிப்பது என்ற ஒரு விரதத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். So he would go to river and take his bath and sit on that bank and meditate on the Lord. நதியில் ஸ்நானம் செய்து கரையில் அமர்ந்து கொண்டு பகவான் மேல் தியானம் செய்வார். So one day while bathing he collect the water by cup. So in that cup one fish coming. ஒரு நாள் ஸ்நானத்தை முடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய பாத்திரத்தில் நீரை எடுத்துக்கொண்டு வரும்பொழுது அந்த நீருக்குள் ஒரு மீனை பார்த்தார். Then he put the fish into the water. Then again he filled. Then again that fish coming. இந்த மீனை நீருக்குள் போட்டு மீண்டும் நீரை பாத்திரத்தில் நிரப்பிய பொழுது அதில் மீண்டும் மீன் இருந்ததை கண்டார். So each time he is put back into the water, then fish coming when he take water. இவ்வாறு பலமுறை நிகழ்ந்தது. ஒவ்வொரு முறையும் மீன் பாத்திரத்திற்குள் வந்துவிட்டது. At last that king asking, then that Lord say, that fish says, "O king, I am just a small fish. If you put back me into the river, then all the big fish will eat me. Don't put back." That, like this pleaded that small fish. இறுதியில் அந்த சிறிய மீன் அரசரிடம் பேசியது, இந்த சமுத்திரத்தில் இந்த நதியில் ஏராளமான பெரிய மீன்கள் இருக்கின்றன, அவை என்னை சாப்பிட்டு விடும். எனவே என்னை தயவு செய்து இந்த நீருக்குள் விட வேண்டாம், உங்களுடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள் என்று மன்றாடியது. So Satyavrata compassionate, so he took and first he first he put in small jug, that fish into the small jug. கருணை மிக்க சத்யவிரத மகாராஜா அந்த மீனை எடுத்து ஒரு இதைவிட பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டார். So he felt happy that I made some good arrangement to the fish, so he is satisfied. Then again next morning he going and seeing that body become expanded. இந்த ஏற்பாட்டில் திருப்தி அடைந்த மகாராஜர் மீன் இப்பொழுது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு சென்று விட்டார். மறுதினம் வந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த மீன் மேலும் வளர்ந்து விட்டது. அந்த பாத்திரம் அதற்கு போதவில்லை. In one night he no longer fit into the inside the jug. ஒரு இரவுக்குள்ளாகவே அந்த பாத்திரத்தின் அளவுக்கு அது வளர்ந்து விட்டது. Then again he that Satyavrata put into a little bit bigger than this jug. அப்பொழுது இதை விட ஒரு
சிறிதளவு பெரிய பாத்திரத்தில் அந்த மகாராஜா அந்த மீனை விட்டார். Then next day morning he going and seeing its body expanded. மறுநாள் காலை சென்று பார்த்தால் அது மேலும் வளர்ந்து விட்டது. Then he changing the into well. அதன் பிறகு அதை ஒரு கிணற்றுக்குள் விட்டார். So in the next day morning going, it's bigger than the well. It's not sufficient. மறுநாள் காலை அதை சென்று பார்த்தால் அதற்கு அந்த கிணறும் போதவில்லை. Then he changed it into a bond, big bond. So next day going and seeing, it became bigger than the bond. அதன் பிறகு ஒரு குளத்தில் விட்டார். மறுநாள் பார்த்தால் குளத்தின் அளவுக்கு அது வளர்ந்து விட்டது. Then he changed it into the ocean. In ocean also is bigger than the ocean. இறுதியில் அதை ஒரு சமுத்திரத்தில் கொண்டு விட்ட பொழுது அது சமுத்திரத்தின் அளவிற்கும் வளர்ந்து விட்டது. So then he understood that Satyavrata understood, this is Supreme Personality of Godhead. So he offered his obeisance and glorifying the Lord. சத்யவரத மகாராஜர் உடனே இந்த மீன் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறிந்து கொண்டு அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்து துதித்தார். Then Lord says, I more satisfied with your devotion. So within few days there is a devastation. So what you do is you make this earth into boat by keeping everything and make everybody board onto the boat. I will come, I will save you. Like this he promised. பரமபுருஷ பகவான் சத்யவிரதரிடம் கூறினார், உன்னுடைய பக்திக்கு நான் மகிழ்ந்தேன். இன்னும் சில தினங்களில் பிரளயம் வர இருக்கிறது. அந்த பிரளயத்தில் இந்த பூமி மூழ்கி போகும். அப்பொழுது நீ ஒரு படகை செய்து உனக்கு தேவையானவற்றையெல்லாம் அந்த படகில் ஏற்றிக்கொண்டு வா, நான் உன்னை இந்த மீன் வடிவத்தில் உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் என்று கூறினார். So same way blood came, so everything inundated into the water. So he is more fearful. The King Satyavrata is more fearful. So at last Lord came and he protected that earth in the form of boat. அவ்வாறே பிரளயம் உண்டாயிற்று. பூமி நீரில் மூழ்கி போனது. மகாராஜா சத்யவிரதர் பயந்து போனார். ஆனால் இறுதியில் பகவான் அந்த மீன் வடிவத்தில் வந்து சத்யவிரதர் ஏறி இருந்த படகை காப்பாற்றினார். Then he became Satyavrata into Vaivasvata Manu. So he given that Manu post. So he is ruling that period. அந்த பிரளயத்தின் இறுதியில் சத்யவிரத மகாராஜா வைவஸ்வத மனுவாக அந்த மனுவின் காலத்திற்கு அரசாட்சி செய்தார். So here the Viṣṇu-dharmottara Cakravartī Thakur says, Lord will fulfill their devotee desires. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறுகிறார், பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுகிறார். So how we desire, Lord will fulfill. Whatever desire we have, Lord will fulfill. So Satyavrata desire fulfilled by the Lord in the form of fish. பக்தரின் இதயத்தில் என்ன ஆசை இருக்குமோ அவற்றை பகவான் நிறைவேற்றுகிறார். இதைப் போலவே சத்யவிரதரின் இதயத்தில் இருந்த ஆசையை பகவான் மீன் வடிவத்தில் வந்து நிறைவேற்றினார். So devotees are like bumblebee. So bumblebee will take only the nectar, not flower, not leaf, not any stem. It only tastes that nectar only. So similarly devotees only taste the prema in the Lord. பக்தர்கள் தேனை உண்ணும் வண்டு போன்றவர்கள். அவர்கள் பகவானுடைய தாமரை பாதத்தில் இருக்கும் தேனை மட்டும் நாடுகிறார்களே தவிர அவர்கள் மலரையோ இலைகளையோ மற்ற பொருள்களையோ நாடுவதில்லை. So when someone tastes that nectar, he will not have any taste on that leaf or flower, because he knows that nectar only is highest taste. இவ்வாறு அந்த தேனை ஒருமுறை அனுபவித்தவர் அந்த இலைகளிலோ மலர்களிலோ மற்ற பகுதிகளிலோ அவர் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. அவர் முழுவதும் தேனை பருகுவதிலேயே திளைக்கிறார். So in that taste also, the Krishna, among all the incarnation, Krishna is the complete form. So when we understand Krishna quality, Krishna as
Sat Chit Ananda. These are qualities of Krishna. So among Sat Chit Ananda, the quality of Ananda is very highest. இவையை பற்றி பேசும்பொழுது பகவானுடைய அனைத்து அவதாரங்களுக்குள்ளும் பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்து ஆனந்தத்தை விளைவிக்கக்கூடிய குணங்கள் அனைத்தையும் அவரிடம் கொண்டிருக்கிறார். எனவே அவரிடமேயே நாம் மிக அதிகமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடிகிறது. So that Ananda, when devotees taste that Ananda of Lord, they will be fully satisfied. அந்த பகவான் கிருஷ்ணரிடம் உள்ள ஆனந்தத்தை அனுபவித்த பிறகு பக்தர்கள் முழுமையான திருப்தி அடைகிறார்கள். So this is the one type of taste Atma can get. Other way of getting happiness is, or satisfaction is, to understand his real position. ஆத்மா ஆனந்தத்தையும் திருப்தியையும் அடைவதற்கு இது ஒரு வழியாகும். மற்றொரு வழி தன்னுடைய நிலை என்ன என்பதை ஆத்மா உணர வேண்டும். So his nature is spiritual. So when understand by separating this material body, by understanding by Jnana Yoga, by Ashtanga Yoga, when understand I am different from the body, that realization itself give happiness, satisfaction. ஒருவர் தன்னை ஆன்மீக பொருளாக உணர்ந்து கொண்டு நான் இந்த உடலோ மனமோ சூக்ஷ்ம சரீரமோ எதுவும் அல்ல, நான் ஒரு உண்மையான ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அதிலிருந்து அவருக்கு ஒரு வகையான திருப்தி உண்டாகிறது. This is the happiness of Atmarama. Atmarama, they never attached with any of this material world or any material things. He is only understand I am his own self, own identity as Atma. இந்த மகிழ்ச்சியைத்தான் நாம் ஆத்மாராம நிலை என்று கூறுகிறோம். அவர் என்னுடைய உண்மையான நிலை ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொண்டு இந்த பௌதிக அடையாளங்களை முழுமையாக துறந்து அதன் மூலமாக திருப்தி அடைகிறார். So when I understand our real identity, it will give us satisfaction. இவ்வாறு நம்முடைய உண்மையான அடையாளத்தை புரிந்து கொள்வது நமக்கு முழுமையான திருப்தியை தரும். But this is like if you put the fish outside the ocean, then if you give everything, fish cannot be satisfied. So similarly, this Atma, when it's attached, when it's out of its original nature, if you give material things, it cannot be satisfied. மீனை எடுத்து கரையில் போட்டு அதற்கு வேண்டிய பொருள்களை எல்லாம் பௌதிக பொருள்களை எல்லாம் அளித்தாலும் கூட அந்த மீன் திருப்தி அடையாது. அதை போலவே ஆன்மீக வடிவமான இந்த ஆத்மாவை ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து எடுத்து இந்த இட உலகத்தில் கொண்டு வந்த பிறகு அதற்கு எவ்வளவு பொருள்களை கொடுத்தாலும் கூட அது திருப்தி அடையப் போவதில்லை. So instead of understanding I am Atma, if you understand that I am this body, it's similar to identifying with the character. When we see the movie, the actors only in the movie they are acting, but we are crying, we are laughing. Why? Because we are identifying with that character. தன்னை ஆத்மாவோடு அடையாளப்படுத்தாமல் இந்த பௌதிக சரீரத்தோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது ஒரு திரைப்படத்தை பார்க்கும்போது அதிலுள்ள கதாநாயகன் கதாநாயகியை பார்த்து நாம் அழுவதை போன்றதாகும். நாம் அந்த கதாபாத்திரத்தோடு நம்மை இணைத்துக் கொள்வதன் காரணமாக இத்தகைய உணர்வுகள் உண்டாகின்றன. But instead of looking the movie, if you close your eye, you will not cry, you will not laugh. திரைப்படத்தை பார்க்காமல் கண்களை மூடிக்கொண்டால் நாம் அழவும் போவதில்லை, சிரிக்கவும் போவதில்லை. Similarly, because of identification with this body, through ahangara, we are crying and laughing, identifying with this material character. அதுபோலவே போலி அகங்காரத்தின் காரணமாக நம்முடைய உடலோடு நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டதன் காரணமாக இந்த பௌதிக அனுபவங்களை பார்த்து நாம் சிரிக்கவும் அழவும் செய்கிறோம். But this will not give satisfaction to the Atma. It's like in the movie. In the movie, when you identify, you will laugh, but actually you are not getting satisfaction. You are misidentifying with the cinema, and that is illusion. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு இது உண்மையான சந்தோஷத்தை தராது.
எவ்வாறு நாம் திரைப்படத்தை பார்த்து அழவும் சிரிக்கவும் செய்கிறோமே தவிர அந்த திரைப்பட அனுபவம் நமக்கு உண்மையான திருப்தியை தருவதில்லை. அது ஒரு மாய அனுபவமே ஆகும். Because nature is different, Atma nature is different, and because of Ahankara, he identified these bodies. Whatever you can get through this body, that nature is different. ஏனென்றால் ஆன்மாவின் இயல்பானது வேறானதாகும். எனவே நாம் இந்த உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது ஒரு தவறான அனுபவத்தை பெறுகிறோம். உண்மையில் நாம் அடைய வேண்டிய அனுபவம் ஆத்மா அனுபவமே ஆகும். Not only you will not get satisfaction, and also you cannot give pleasure to sense also. Sense also cannot be satisfied. Not only you are not giving pleasure to Atma, you cannot give pleasure to sense also. Because the sense, if you give something, it will not satisfy. It again demand. You have to change. One day you are satisfied with this, next day you will not satisfy. So you cannot satisfy sense also. போதிய அகங்காரத்தின் காரணமாக ஆத்மாவிற்கு திருப்தி உண்டாவதில்லை என்பது மட்டுமல்ல, இந்த புலன்கள் கூட ஒருபொழுதும் திருப்தி அடையப் போவதில்லை. நாம் பல்வேறு புலன் அனுபவங்களை நம் புலன்களுக்கு தரும்பொழுது அது ஒருபொழுதும் திருப்தி அடையாமல் மேலும் மேலும் அந்த அனுபவங்களை கேட்கிறது. இவ்வாறு இறுதியில் புலன்களும் கூட முழுமையான திருப்தியை அனுபவிப்பதில்லை. So in one country like Sweden, the government will give all the necessities, what is material need, everything provided by the government, but there is always suicide. ஸ்வீடன் போன்ற ஒரு பணக்கார தேசத்தில் மக்களுக்கு தேவையான வசதிகள் அனைத்தையும் அரசாங்கம் செய்து தருகிறது. ஆனாலும் கூட அங்கு அதிகமான தற்கொலைகள் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். So and they did survey which country is most superior, most happiest country among the world. So they found that Bangladesh is the happiest country. உலகத்திலேயே மக்கள் ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய நாடு எது என்று பார்த்தபொழுது அவர்கள் பங்களாதேஷ் என்ற தீர்மானத்திற்கு வந்தார்கள். So from this Bangladesh is in terms of material wealth it's less, but they are happy. From this we can understand that material endeavor, material possession will not give happiness for the Atma. பௌதிக வளத்தை பொறுத்தவரை பங்களாதேஷ் ஒரு ஏழை நாடாகும். ஆனாலும் கூட மக்கள் அங்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். இது ஏனென்றால் உண்மையான சந்தோஷம் ஆத்மாவிலிருந்து தான் வருகிறதை தவிர பௌதிக வசதிகளின் காரணமாக அல்ல. So that Vedas also having unlimited people having unlimited desires. So Vedas also giving direction. If you want this kind of happiness, you follow this. If you want to, but this is for lower people. Still Vedas providing. எண்ணற்ற ஆத்மாக்கள் எண்ணற்ற ஆசைகளை கொண்டிருப்பதன் காரணமாக வேதங்களும் ஏராளமான வழிமுறைகளை காட்டுகின்றன. இவற்றின் மூலமாக அவர்களுடைய ஆசைகள் துச்சமானவையாக இருந்தாலும் கூட அவற்றை அடைந்து அனுபவிப்பதற்கான வழியை வேதங்கள் காட்டுகின்றன. And this is for follower of Vedas. But those who are not follower of Vedas, their aim is through money to get happiness. இந்த வழி வேதங்களை ஏற்றுக்கொள்பவர்களுக்காக காட்டப்படுகிறது. வேதங்களை ஏற்காதவர்கள் பணத்தை செல்வத்தை ஈட்டுவதன் மூலமாக தங்கள் ஆசைகளை நிறைவேற்ற முயல்கிறார்கள். But we know that by money you can satisfy this, you cannot satisfy even senses, but the whole country, the political, everything providing this, how to earn money and how to give the pleasure to senses. நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் பௌதிக செல்வத்தை கொண்டு உண்மையான சந்தோஷத்தையோ ஆனந்தத்தையோ அனுபவிக்க முடியாது என்று. ஆனாலும் கூட நம்முடைய அரசாங்க அமைப்பு, அரசியல்வாதிகள் அனைவரும் கூட மக்களுக்கு இந்த செல்வங்களையும் புலனுணர்ச்சியையும் வழங்குவதிலேயே அதிக முயற்சியை செலவிடுகிறார்கள். So this is called karma. So the government giving karma to the people, but it will not satisfy. இது காமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. அரசாங்கம் மக்களுக்கு காமத்தை திருப்தி செய்ய முயல்கிறது. ஆனால் இதன் காரணமாக ஒருபொழுதும் திருப்தி வருவதில்லை. And when we are studying in the school, that time also we are not aware of, we are not the body, we will only get satisfaction
when we detached from this world, this type of knowledge we are not learning. So that we are hopeless. நாம் இந்த உடல் அல்ல, நாம் ஒரு ஆத்மா, நாம் இந்த உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்பதை போன்ற கல்வி நமக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் தரப்படவில்லை. எனவே நாம் ஒரு அதிருப்தியான முழுமையற்ற நிலையை உணர்ந்தோம். And those majority of people, they are trying to get happiness through sense enjoyment, but some people they struggle to survive. So their goal is dharma. They do activities to get to their existence. மக்களில் பெரும்பாலானோர் புலன் உணர்ச்சிகளுக்காக அந்த புலன் ஆனந்தங்களை தேடிக்கொண்டு தங்களுடைய வாழ்நாளை செலவிடுகிறார்கள். மற்றவர்களோ இந்த உலகத்தில் ஜீவித்திருப்பதற்காக ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு போராட்டமாகவே நிகழ்த்துகிறார்கள். So they struggling to survive, and those who are strong to survive, they have the enough things to survive. They are trying to get happiness through sense, but these both are will not give satisfaction. எனவே வசதி குறைந்த மக்கள் வாழ்க்கையை ஒரு போராட்டமாக உயிரோடு இருப்பதற்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதைவிட அதிக வசதிகளை படைத்தவர்களோ அந்த பௌதிக வசதிகளின் மூலமாக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த இரண்டுமே நம்பிக்கையற்ற நிலைகளாகும். So by these are all, suppose okay, Krishna, some people will understand, okay, something is there, this world is more beautiful, so everything systematically working, so there must be some intelligence behind that. ஆனால் வேறு சிலர் இந்த உலகம் அருமையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இந்த உலக அமைப்பிற்கு பின்னால் இதன் சீரான இயக்கத்திற்கு பின்னால் ஏதோ ஒரு உயர்ந்த அறிவு இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டு அதை நாடுகிறார்கள். Some very high intelligent or very powerful mind, something is operating like this, they can come to conclusion. ஏதோ ஒரு நம்மை விட மிக அதிக அற்புதமான புத்திசாலித்தனம் வாய்ந்த ஒரு சக்தி இதை கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். So through intelligence we can understand this, some superior power. At most like Western people, they are more attracted to Shankaracharya philosophy. So by our intelligence we can understand up to Brahman only. I am not the body or something beyond that, this something beyond this material world. This much knowledge only we will get, but not Krishna. நம்முடைய புத்தியை பயன்படுத்தி நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஏதோ ஒரு சக்தி இயக்குகிறது என்ற அளவிற்கு நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே தான் மேலை நாட்டவர்களும் கூட சங்கராச்சாரியருடைய தத்துவத்தின் பால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் அதிகபட்சமாக இந்த தத்துவ ஆராய்ச்சியின் வாயிலாக நாம் பிரம்மன் மட்டுமே அறிந்து கொள்ள முடியும். அதாவது பிரம்மன் என்பது எந்தவித வேறுபாடுகளும் அற்ற ஒரே தன்மையாக அத்வைத்தமாக விளங்கக்கூடியது. ஆனால் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வது இந்த வழிமுறையின் மூலமாக சாத்தியமில்லை. So that person having flute, peacock feather, he is only causes of everything. That intelligence, that knowledge we cannot get by our endeavor. மயில் தொகையை அணிந்து கொண்டு கையில் குழலை கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்தான் இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டி, அதன் ரட்சணை, அதன் அழிவு அனைத்திற்கும் காரணமானவர் என்பதை நம்முடைய மனக்கற்பனைகளின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள இயலாது. If we do not understand, then how we will develop our rasa, then how we will act on that pastimes, then how we will get that happiness which we are hankering. It's not possible. இவ்வாறு இந்த சொந்த முயற்சியின் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை என்றால் நமக்கு எவ்வாறு அந்த ஆனந்தமும் அந்த ரசமும் அந்த சுவையும் அதன் மூலமாக நமக்கு பூர்ணமான திருப்தியும் எவ்வாறு உண்டாகும்? So we can understand through Shastras like Bhagavatam, through the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. He given Bhagavatam to us with the Sat Goswamis, other Acharyas. We are commentary on that supreme form. So through that we can understand. எனவே கிருஷ்ணருடைய இருப்பை நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் வாயிலாக சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகுந்த கருணையுடன் நமக்கு பாகவதத்தையும் வழங்கியிருக்கிறார். மேலும் பற்பல ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையில் வந்து நமக்கு இந்த அவர்களுடைய உரைகளின் மூலமாகவும் பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகளை செய்து தந்திருக்கிறார்கள். இதன் மூலமாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை உணரலாம். So when you follow the particular process, that time only
that realization will come, not by in our intelligent material studies. You have to follow particular process, then you can understand Krishna. எனவே ஆச்சாரியர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் மட்டுமே நாம் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ள முடியும். நம் மனம் போன போக்கில் செயல்படுவோமானால் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பில்லை. So to understand Krishna, we have process. So in that process, it will act it will give all the benefit. But if you that apād if you do means, you will not get mercy. ஸோ எனவே பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழியில் நாம் செல்வோமானால் பரமபுருஷ பகவானை அடைவோம், அவருடைய கருணையை பெறுவோம். ஆனால் அபராதங்களை செய்வோமானால் பகவானுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்காமல் தடைப்படும். So mercy will come very nicely, but if you do apād, then all the mercy will stop. பக்தி செய்யும்பொழுது கருணை நமக்கு இயல்பாகவே வரும், ஆனால் அபராதம் செய்யும்பொழுது அது நின்றுவிடும். So to cut out from the apād is very, 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 very difficult. So that's why we have to be more careful to avoid apārāda. அபராதங்களை தவிர்ப்பது மிகவும் கடினமான செயல். எனவே முழு முயற்சியோடு நாம் அபராதங்களிலிருந்து நம்மை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Prabhu. I have one basic question. Incarnation versus plenary expansion. I mean, we have also, last time I asked about expansion. Is incarnation is also a form of expansion? And if Matsya is a plenary expansion or incarnation, is Matsya still in Matsya form? Is Lord present in the world even now? Or he has returned back? Like, what is the difference between incarnation and expansion? அவதாரம் விரிவங்கம் இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை எனக்கு விளக்கி கூற வேண்டும். மத்ஸ்ய அவதாரம் என்பது அவதாரமா அல்லது விரிவங்கமா? அவர் இன்னும் இந்த பூமியில் இருக்கிறாரா அல்லது நித்தியமாக வேறு அப்பிரகடமாக வீற்றிருக்கிறாரா? Yes, we Krishna at the top, and we have Chaturviga. And Chaturviga, then we have expansion. From expansion, again for Chaturvigas. Then again, Mahavishnu, Sirodaya Sai-Viṣṇu, Garbhodaya Sai-Viṣṇu. These are all first, from that expanding into 4, from that again 4, again this Purusavathars. So all is expansion of expansion of expansion. And Avatar is, these are also eternal. Not expand means one day not there, all time will be there. Incarnation also, when come to this world, we will call the name incarnation. So when he comes, that form also eternally there in the spiritual world. But when he took avatar in this material world, he comes through, I think, Sirodaya Sai-Viṣṇu, Garbhodaya Sai-Viṣṇu. He comes through Garbhodaya Sai-Viṣṇu, and he do pastimes. So he is also eternal. Both are eternal. அனைத்திற்கும் மேலாக பகவான் கிருஷ்ணர் வீற்றிருக்கிறார். அவர் சதுர்வியூகமாக விரிவங்கம் அடைகிறார். அதற்கு பிறகு மேலும் 2 சதுர்வியூகங்கள் உண்டாகின்றன. அதற்கு பிறகு 3 புருஷ அவதாரங்கள் உண்டாகின்றன. இவை அனைத்துமே விரிவங்கங்கள் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் அவதாரங்களாக வரும்பொழுதும் கூட பகவானுடைய நித்தியமான வடிவங்களே இந்த பூமியில் இறங்கி வருகின்றன. அவை கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணுவின் மூலமாக இந்த ஜட உலகத்தில் தோற்றத்திற்கு வருகிறார்கள். எனவே அவர்களும் கூட நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் வசிக்கக்கூடிய வடிவங்களே ஆகும். அவதாரங்கள் என்று நாம் அழைப்பது அவர்கள் எப்பொழுது பூமிக்கு இறங்கி வருவார்களோ அப்பொழுது அவர்களை அவதாரங்கள் என்று அழைக்கிறோம். அவர்களும் நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் பிரகாசிக்கிறார். But Krishna comes not as avatari. Krishna himself directly coming in this particular, but other times maybe comes as avatar. But in this, before Chaitanya Mahaprabhu, this Krishna is avatari, not avatar.
ஆனால் கிருஷ்ணர் இறங்கி வரும்பொழுது மட்டும், அதாவது இப்பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு முன்னால் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றிய கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் பகவான், அவர் தானே இறங்கி வந்ததன் காரணமாக அவரை அவதாரி என்று அழைப்பதில்லை, அவர் அவதாரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். மற்றவை எல்லாம் இறங்கி வரும்பொழுது அவதாரங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. Expansion and avatar, there is a little bit difference. Like Balaram is immediate expansion of Krishna, but Balaram is not avatar. Just translate it. ஒரு வேற்றுமை அவதாரத்திற்கும் விரிவங்கத்திற்கும் இருக்கிறது. உதாரணமாக பலராமர் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விரிவங்கம் ஆவார், அவர் ஒரு அவதாரம் அல்ல. The definition of avatar is that avataroti the avatar means who is there in the spiritual world and who comes to this material world for some pastime, he is called avatara. அவதாரம் என்பதன் பொருள் அவர் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார், ஏதோ ஒரு லீலையின் காரணமாக இந்த ஜட உலகத்திற்கு இறங்கி வருகிறார். அவ்வாறு இறங்கி வரும்பொழுது அவர் அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். So as all avatars are in the spiritual world and they have their own planets and they are not different from Krishna, because there is a one tattva, all are absolute truth, but only manifest less quality. ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் அவரவருக்கான கிரகங்கள் இருக்கின்றன. அந்த கிரகங்களில் அவர்கள் நித்தியமாக வீற்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் கிருஷ்ணர் என்றே அறிய வேண்டும். ஆனாலும் கூட அவர்கள் கிருஷ்ணனுடைய முழுமையான சக்தியை வெளிப்படுத்தாமல் அதில் ஒரு பகுதியை மட்டும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள். So when Krishna comes, he with him all the avatars merged in him, and so that means because he is a source for all the avatars, because he is a moola, he is a one, and all the avatars all merged in him, and they also experience all the bliss what Krishna experienced. ஆனால் கிருஷ்ணர் தானே இறங்கி வரும்பொழுது இந்த அவதாரங்கள் அனைவரும் அந்த பகவானுக்குள் இணைந்து விடுகிறார்கள், ஒன்றாகி விடுகிறார்கள். ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவான் முழுமையான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். அப்பொழுது இந்த அவதாரங்களும் அவரோடு இணைந்து கொண்டு அந்த முழுமையான ஆனந்தத்தை சுவைக்கிறார். So again we said Garbhadri Vishnu is a moolam, or the bees of all the avatars. Then how to understand this again? Because all the avatars are already there, and why again Garbhadri Vishnu is there as a source for all the avatars? மேலும் கர்ப்போதகசாயி மூலம், அதாவது அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் தோற்றுவாயாக கர்ப்போதகசாயி விளங்குகிறார் என்று கூறுகிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? So because Garbhadri Vishnu is the Paramatma for each universe, so when avatars come, they manifest through him. That's why he is called as a bijam or moola, a seed. ஏனென்றால் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கிறார். இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திற்கும் அவரே பரமாத்மா ஆவார். எனவே அவதாரங்கள் இறங்கி வரும்பொழுது அந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் வழியாக தோன்றுகிறார்கள். எனவே தான் அவரை பீஜம் அல்லது மூலம் என்று அழைக்கிறோம். It's clear, bro. Then there is one more is there. Here right now today we are hearing one Matsyavatara. There is one Matsyavatara. Anybody knows? There is one Matsyavatara. There are total two Matsyavatara. Another Matsyavatara happened during Śrīpāda Manu time, when Brahma feels a little bit sleepy, drowsing. That time what happened? There is a demon called Hayagriva. He steals the Vedas from Brahma, and Brahma is with that Veda, he cannot survive. That time Lord and this Hayagriva, what it does? It takes all the Vedas and go to this Patala, and because Patala is in the ocean, now Lord has to go as a fish, because normal fish only can go to the ocean, in the water. So Lord takes the fish avatar and kill the Hayagriva and again deliver to the Vedas to the Brahmaji. It's mentioned in 8th canto. இன்று ஒரு மத்ஸ்ய அவதாரத்தை பற்றி நாம் கேட்டோம். மற்றும் ஒரு மத்ஸ்ய அவதாரம் இருக்கிறது. அதாவது ஸ்வயம்புவ மனுவின் காலத்தில் ஒருமுறை பிரம்மா சிறிதளவு நித்திரையில் ஆழ்ந்து விட்டார். அப்பொழுது அவரிடம் இருந்த வேதங்கள் அனைத்தையும் பறித்து கொண்டு ஹயக்ரீவன் என்னும் அசுரன் இந்த பூமியின் அந்த நீருக்கு அடியில் அவை அனைத்தையும் ஒழித்து வைத்து விட்டான். அப்பொழுது பகவான் மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்து அந்த நீருக்குள் சென்று ஹயக்ரீவனோடு போராடி அவனை கொன்று வேதங்களை மீட்டு வந்து பிரம்மாவிடம் அளித்தார். இதுவும் ஒரு மத்ஸ்ய அவதாரமாகும்.
Hare Krishna, Prabhu. Shambhala Prabhu mentioned that all the avatars come through Garbhoda. Shambhala Prabhu mentioned that all the avatars come through Garbhoda Vishnu. My question is, but I have heard from Shambhala Prabhu that Krishna doesn't come through Garbhoda Vishnu. He appears on his own. He doesn't have to appear through Garbhoda Vishnu. Is it true? Krishna doesn't appear from Garbhoda Vishnu. He appears on his own. மற்ற அவதாரங்கள் அனைவரும் கர்ப்பதசாய் விஷ்ணுவின் வாயிலாக தோன்றுகிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணர் மட்டும் சுதந்திரமாக கர்ப்பதசாயின் வழியாக அல்லாமல் தானே தோன்றுகிறார் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இது சரியா? That's why we telling Krishna is Avadari. Means Avadar only comes through, Avadari will not come. So அவதாரங்கள் மட்டுமே கர்ப்பதசாய் விஷ்ணுவின் வழியாக தோன்றுவார்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரி என்னும் காரணத்தினால் அவர் தானே சுயமாக தோன்றுகிறார். One correction please, Prabhu. He said when Krishna comes. When Krishna comes. Present tense you say somewhat mistake. But in future you can correct please. You say where nectar is a honey from the flower. That is the till now. It is artificial, not making. The honey is honey. In another word is in Bible, manna is a heavenly food. It is equal to nectar. Manna is the heavenly food. It's a Bible word. In our Bhagavatam, it's a nectar. Nectar is a natural honey. The honey is not prepared ourselves, like payasam, like this. For information, I tell this. There's no other doubts. That's all. Very, very pleasant prasanga. We enjoyed more. We enjoyed more and got the energy also. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னா என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது. அது தேவலோகத்திலிருந்து வருகிறது. இதை பற்றிய குறிப்பு பைபிளில் இருக்கிறது. அதே போலவே நாம் நெக்டார் என்று அழைக்கக்கூடியது இயல்பாக மலர்களில் உண்டாவது. தேன் என்பது பிற்பாடு தயாரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் நெக்டார் என்று நாம் கூறுவது மலர்களில் இயல்பாக தோன்றக்கூடிய பொருளாகும். for example, we say lotus feet. Krishna's lotus feet. Lotus feet means Krishna feet we are comparing with lotus. But this lotus feet not indicating material lotus feet. Spiritual lotus feet. Still spiritual lotus feet is different. Krishna's lotus feet is different. To express the qualities of Krishna, we are comparing. Like Krishna's feet is smell like lotus, soft like lotus, color like lotus. So we are comparing, but for our understanding. இதே போலத்தான் கிருஷ்ணனுடைய பாதங்களை தாமரைக்கு ஒப்பிடும் பொழுது உண்மையில் பகவானுடைய பாதங்கள் ஆன்மீகமானவை. தாமரை மலர் ஒரு பௌதிகமான பொருள் இருந்தாலும் கூட மிருதுவான தன்மைக்காகவும் அதன் வண்ணத்திற்காகவும் அல்லது அதன் வாசனைக்காகவும் நாம் தாமரை மலரோடு பகவானுடைய திருப்பாதங்களை ஒப்பிடுகிறோம். Your prasanga, you say the word pralayam. The Maharaja, because of the water reveals, all are very small boat is saved by Lord Krishna. The same stories in the Bible. Noah in pralayam, all are dead. He collected a pair of insect, all living things. A man, a woman. Insect, male, female. In cow, male, female. Then produce the new world because of the pralayam. By Old Testament, this story is there. Which is longer, which is faster, which is higher, I don't argue. The same is thing. For information, I tell you. Okay. Okay. Hare Krishna, bro. Any online question, bro? Hare Krishna, thank you for a very nice class. This is Sarvan Gauramantal Das. There are about 62 devotees have joined online. There are no questions online, Prabhu. Thank you very much. Thank you, bro. Hare Krishna, bro.
Recording stopped. Hare Krishna. Thank you, devotees, for joining today's Bhagavatam class. We will chant Hare Krishna mantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Thank you, Kalanidhi Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Actually, Prabhu, there was one question from Avakesha Prabhu. It has come to me directly, so I don't know whether we can take it for tomorrow. Oh. It has come to me directly, so I didn't realize that actually. Okay. I don't know how I can give it to you now. I don't know how to copy paste and all. It is not allowing copy paste actually. It doesn't allow, no? Yeah. It's not allowing. Yeah. If you can take a screenshot and I don't know. Also, Okay. so sorry, I will read it out for you so that you may remember. You said mukti is a type of pralaya. Please elaborate, because pralaya is a collective devastation for many living entities. How to understand this? So if a soul attains mukti, that is also a pralaya. That's what Prabhuji told. So whether individually also there can be a pralaya, that's the question. Okay, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. I don't know how Hare to... Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. I have answer for this. How mukti is a pralaya?